Hello students, in the last session we have already studied what are the legal requirements for the issue of preference shares. That means which company can issue preference share, that we have already studied. Now in this class we will study what are the legal provisions regarding redemption of preference shares. So Section 55 of the Companies Act 2013 clearly specifies what are the different legal requirements for the redemption of preference shares. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದೆವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್. So what is fully paid up? Fully paid up in the sense 100 rupees is the face value and the shareholders has paid 100 rupees to the company. So that means they have paid fully. So that is called as fully paid up shares. The other term which I told you now is partly paid up. What is partly paid up? 100 rupees is the face value, but the shareholders has paid only part of it. It may be 50 rupees or 70 rupees, anything, but they have paid only part. Still one more part is pending. In that case, that is called as partly paid up shares. As per Section 55 of the Companies Act, what it specifies, only fully paid up shares can be redeemed, not the partly paid up shares. If the company wants to redeem the preference shares, ಅವರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ರಿಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯವರು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡೀಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೇ. Second condition, what it says, preference shares will be redeemed either at par or at premium. So here there are two different terms. One is at par, the second one is at premium. What is this one? If the company wants to repay the shareholders, in that case they can pay at par. At par in the sense 100 rupees is the preference shares and the company now it gives back to the shareholders 100 rupees. In that case it is called as it has paid at par. Company has paid at par. 100 rupeesನ ಶೇರ್ಸಿಗೆ 100 rupeesನ್ನೇ ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಪಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 100 rupees is the face value of the shares, but the company while repaying it adds some more amount and it gives back to the shareholders. 100 rupeesನ ಶೇರಿಗೆ 110 120 ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 rupees 20 rupees ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಪೇ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಐದರ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ or at premium. That means it indicates that the company cannot pay back at a discount. What is that? Paying back at a discount. 100 rupees in a shares, 100 rupees already company collect ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ರೀಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ 75 rupees ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ 50 rupees ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ repayment at a discount. They can either pay at par or at premium. So this is the second condition which is laid in Section 55. Third condition is it will be redeemed either out of fresh issue of shares. Fresh issue of shares in the sense if the company wants to repay the
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೊಸ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಹೊಸತಾಗಿ ಪುನಃ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೂ ಅವರು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. when they are going for fresh issue of shares, it can be equity shares or preference shares, any type of shares they can issue. Or the second option, in the third condition they have specified one more option, that is out of undistributed profits. So if they have any undistributed profits, any reserve with them which is clearly meant to distribute among the equity shareholders, in that case ಬರೀ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ರಿಸರ್ವ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ now as per the third condition there are two sources. One is they can pay back the preference shares out of undistributed profits or else with the fresh issue of shares. When they are going for fresh issue of shares, it can be either equity share or preference share. Next, fourth condition, it says that when they are going for undistributed profits, for that case they have continued. The section 55 has given one additional information. What it says, when redeemed out of undistributed profits, an amount equal to the face value of the preference shares redeemed out of undistributed profits will be transferred to capital redemption reserve account. So it says that we have to create one more account, we have to prepare one more account, and in that amount we have to transfer certain amounts. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ನೀವು ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಮನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಸೈಡ್ some amount of money which is equal to the face value of shares in a separate account that is called as capital redemption reserve. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಯಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂಗಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ redemption of preference shares will be adjusted either out of securities premium account or out of undistributed profits. So if the company goes for any premium while making the repayment, if they are going for any premium, in that case it is called as premium on redemption of preference shares. So that premium on redemption has to be adjusted either from the securities premium account or from the undistributed profits. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಗ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆವು, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುವಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರಿನ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮಿಗಾಗುವಾಗ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ we have two sources. One is securities premium account or from undistributed profits. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ or the sixth provision, it says that amount available in capital redemption account will be adjusted to issue of fully paid bonus shares.
you have created one account, you have created a new account called as capital redemption reserve, right? So that amount, whatever the amount which you have kept in capital redemption account, should be utilized only for one single purpose. What is that one? Issue of fully paid up bonus shares. You have to issue fully paid bonus shares to the shareholders. So that is the only purpose or the only utilization you can make out of capital redemption reserve account. So these are the different provisions which are given under section 55 of Companies Act 2013. So that is the end of this session.